Diba? Index pin. Ito yung index crank. Ito yung Index plate. index plate. Indexing plate. So, let's say ito. Nandyan ano? So, for example, nandito. Ano yung nasolve natin? 5 full turns plus 15. 15. Oh, so let's say ito yung index plate number 2. No. For example lang kasi ito indexing plate number 3 to. Ay, masuksukan naman. Yung 35 over 35 over 49. Okay. So, 49 indexing holes. So, andito. Dapat yung indexing pin natin nandito sa last. 49. So, let's say nandito yung kanano. And then, from there, bilang ka ng 35. Let's say yun ang 35. So, 1, 2, 3, ilang 4 ba yan? 4, 5 plus 35.